Unanisikia? Tunakusikia. Usharudi US ama bado uko kuna time ulikuwa umeenda mpaka ni so bibo? Nilikuwa Poland, wife yangu wa Polish. So nilikuwa nimeenda visit huko. So bibo kuna some concentration camps. Network ile shida sana kwa kijijini. Yeah, nimesharudi niko Worcester. So hii story okay, tuna bonga stories za mental health na stories zingine. Wewe unaweza bonga jua nini? Yeah, it's very sad, especially the generation ambayo ina grow easy. There is a way that I blame first and foremost we the parents, kwa sababu ini generations sisi ndio tumezaa. Of course a little bit older people. And we fail them big time to make them grow in a tough way. Unapata mtoto vitu anafanya unamuita daddy. Usifanye hiyo daddy. Mami usifanye hizo vitu. Yet in the real sense yatakana tuna show tough love. I mean, we've never done that. And more and more unfortunately, we tend to pamper them rather than showing them the right way. Systemic like we should discipline them the way our parents did. To some extent that they went a little bit far. But there is a way that you can mentor or you can try and bring up a child who understand is wrong and is right, and we can't pamper you no matter what. You have to do things that have to be done. But that's where we failed. And I guess it's also because of looking at here, this situation happening where I am in the US. I deal with students in kwa institution. I deal with students. Unapata a parent amepatia autonomy to the child, design moja mtoto ana dictate. So mtoto amekuja na mzazi. Baada ya mzazi kuongea mtoto anaenda kuongea na mpaka mamake chata pa babake wewe nyamaza niongee. It's too much. So the jango the jango inyo iko anyalodeo manyalodeo. But you I think hapo tuna bonga juu acting out but ingine ilikuwa niko nataka tuyanga sisi hii na nini naweza sema ni more from the level of like African I don't know if it's also black men, but kuna ile level ya where we are not allowed to show any weakness, because as we said, if you ever met this kid and someone told you he had any suicidal thoughts, you'd never have known. And he was not like the acting out kid, because I think I knew him when he was young, because kama didi akiwa 24, I think the first time I met him was like in 2008. That's 14 years ago. So he was around 10. I saw him at around 10, 11. So it's someone I've seen as a kid and I've seen him as a man. And he was one of those who was very calm. Atikiata vile alienda kuolea kamaliza kuole. Hakuwa na shida yote. Was just doing art. And then one day from nowhere he just kills himself. So I think ile yake ni more from the side of we never open up as African men. And Shadu ni aje? Fiti. Uko area gani? Kawaida Machakos. Machakos? So una story gani leo? Kwanza nataka kutuma familia ya Ian. Okay. Kwa hiyo tragedy. And then mimi naweza sema hii story msee huwa ajui hiyo ya Ian, like unasema walikuwa na jana jana yake the day before, huwezi notice kabisa. Na pia hii huwa inachangia unapata msee anaingia TikTok anaona mambo za nini. Unapata pia inakuwa indulge kwa mind yake. Ndani kama enzi za wamadha wetu kulikuwa na story kama hiyo. Nilikuwa najiuliza like
saizi iko more, hata kama zamani kulikuwa haiku kabisa. And then kuna deal kwa sema when you're too tough on this younger generation they can emotionally check out from you. Kuna hiyo nini, it's a very tricky balance. Unajua ile like your balance ya discipline and not pushing the kid to not think like the kid is not loved. Take it. So it's a very tricky balance. Alafu kuna Brian Mutu anasema nadhani the increased cases ni juu ya the fake life we portray hapa nje, we fake it and the pressure gets to people who look up because we all get frustrated if things don't go as fast as we want. Yes, so there is that element of success, sindio? That pushes people to that. But I'd want to know if, because I don't think mtu ilikuwa about success. I think zingine tu ni mental health. Like you just messed up, like your dopamine levels and serotonin ziko low kabisa. And now the only thing that can help is alcohol or drugs, and I think that kid, I doubt if he even used to drink alcohol. So sometimes hizo zinafanyaga una postpone, so hata vile tunakashifu Uhuru hapa through Ruto. Unajua kuna time ile hizo vitu zinasaidia at least kukupatia hope ya the next day. So kuna hiyo, because I wouldn't say the increased cases, because when's the last time ulisikia on Twitter that mtu Facebook mtu amejidedisha? Because me I don't think yes I think hii kesi ya Ian ndio the first case nimesikia in a very long time. Can I remember anyone? Msali jini name, I remember there was some dude, I think there's one person nishaisikia on Facebook. It was a long time ago, natiketa nimesahau. I think ilikuwa like 2018, that's the last time nilisikia. Na hiyo before 2018 sikuwa nimeisikia kesi yote ingine. But there's this one dude that I used to talk to something ule alinini. So okay, Morris, I don't know what is going on. hiyo nini yake timing yake ni mbaya, alafu nikaa nasikiza na speaker, so it's giving feedback. Okay. So hana earphones. Wait a bit, nimekuchuja sikuba. So kuna hiyo so tusiangalie from your perspective ya success peke yake, because I think that's another thing ile tumekam ku believe in Kenya that mental health issues only come because of success, because now that's why tulipatia an example ya nito nani Chester Bennington wa Linkin Park. He was more successful than a lot of humans. Check it. So it's not just about that. Same thing what you call it, yule mse Kurt Cobain, what was that group? Nirvana. Mse alikuwa so it's not about that. Mac Miller alijidedisha ama ilikuwa accidental? Nani? Ama ilikuwa Mac Miller? Rapper dead ilikuwa? Mac Miller was drugs. It was accidental like an overdose. Okay. But you see now it's also mental health to some degree, like when you start abusing drugs because you're trying to boost that. Because when it comes to like being successful and not worrying about money, Mac Miller was the guy. Yes. Sijui kama ulishacheki hizo video zake na buda yake. They lived in wanaishi kwa palace. So ako hapo na try ku explain ya buda yake vile ana make beats. Unacheki buda yake ni kamzee kako interested yani I understand what this kid is doing. But he likes it and I can provide it. It was very interesting kuona. Then so the next thing hata udem Amy Winehouse so very successful. So success is not the like lack of success is not kuna mental health, like if lack of success was a story, then we'd have a lot of suicide cases in slums. And we don't. We don't. Like compared, like I remember kuna huyu comedian Jim Jeffries alikuwa na joke kaa hiyo akisema vile like yo yani Australia iko na more higher depression cases than Africa.
afu ngonsema hakuwa na understand Africa and I joke like these people are poor, they can't do what and they're happier than you so so yeah, so I don't think ni just about success. Yeah, it's just that like, happiness. Just happiness. Happiness, because same thing. Suicide rates in Japan like sky high. They are sky high, and if you see how those people move, you would understand. They are like robots. Hakuna time na mtu. So hapa hivi mazee unaweza kwa una ene kwa mbosho but uko happy juu umetoka kuongea sijui na nani umetoka unajua I think kuna hiyo nini so tusipeg kila kitu on success that people kill themselves because of success. Sometimes people are just sad. It happens, as we said, like learn about serotonin, dopamine, and the reason why people get super happy when they drink and like even so you have your story sex would like the amount of serotonin sex fanya mtu ana produce ni high sana that's why mtu anaga after busting a nut you want to face it's the opposite it's the opposite of serotonin hiyo inaitoka nini it's melatonin right melatonin ndio unalala but sasa tunacheki kuna hiyo dopamine whatever and then sasa wacha tulale tuko na hiyo nini sawa so yo Bramoturi yo nini the reason tunakataa ni mtu tukimwangalia I don't think alikuwa bothered na stories of success. Kwa hiyo na vat unajua vitu tuna expect ati mtu yako hapo na chains was a very nini just clean sneakers sometimes just rubber shoes, t-shirt na jeans. Cool kid, like flashy. Never thought about that when I saw that kid. That's why the story of success I come to mind. Paul Kong anasema tunini changamkie unza shayo M-PESA tena Paul ni aje alafu pia Paul pia iza because Paul pia li lose like colleague wake so that's the funny thing. Yes, kutuli tuko tunabonga na Paul juu ya this death and the way sometimes life is fragile. So tumebonga naye I think at around 7 then a few minutes later I get the missed call and then please call me from Ian. Then later like at around like 9 I even sent him the message. I was like, hey Buddha, can you believe that after to bong this happy kuna zile vitu like this thing is fragile, man. Life is so freaking fragile and let's not nini Brian Moturi kona shindwa kwa nini I'm not taking it in that direction because I feel like it's such a simplistic way to look at depression where it's all about success. That's saki kuyangalia from here because it maanisha like everyone who's ever killed themselves because of money but no, some people just kill themselves because they're just fucked up. Acheki because even before social media kuna nini dem tuko tunajua hata yeye alikuwa namjua such a hip hop fan and she was like from these two rich families and she used to struggle with mental health so alikuwa akikuonyesha mkono hivi anaonyesha vile alikuwa ametry kujikata wrist she couldn't get her wrist but now because she was coming from a rich family they were able to like get her help so these things happen. Sometimes it's not just about success and it's not just about that because hiyo inafanya inakuwa very staki kuisimplify hivyo like someone killed themselves because walienda social media will say it creates anxiety kuna hizo like it makes you doubt yourself like everyone is happier than you, everyone is more successful than you, so there's that bullshit that comes with social media but I don't think it's the only reason people kill themselves. I feel like people go through so much ile tu like chemicals zako the same way mtu anazazaliwa because I think the reason why we never take mental health seriously is we never unajua tukiangalia kitu kama cancer utaambia say like unajua kitu will happen mtu like these cells zili end up zikimisbehave and through that this tumor is spreading because these cancerous cells are multiplying blah 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 but now when you try to explain to people like there's now
akina dopamine, serotonin, whatever, that sometimes they are low. Some people have lower than they're supposed to have. To understand, because pia hii story tu amaga, you're fearfully and wonderfully made, where people expect these perfect human beings, like even animals sometimes nini unafanya nini, commit suicide, najua like animals will throw themselves kwa nini. So this is something that, and you can't tell me that this animal was mad because it was not successful. Didn't see another lion like having so much fun. Even nikumbusha joke fulani niliona, nilikuwa funny, I finally figured out what separates humans from animals. Alafu kwani ati financial something like is it financial responsibility, because some bullshit, because there's no lion seated somewhere worried about rent. There's no lion seated somewhere worried about school fees. There's no rat somewhere seated worried about, najua like as long as they eat, they shit, okay. But sisi we have to worry about this. Hapo mimi nikumbusha shit ingine pia, we felt kwa niambia juu yake, the world's loneliest man died. Just give shit. Ile mso nini, Amazon. They say the last person wa hiyo tribe, but they nikawa ko extinct sasa, because he was the last remaining. And he stayed at for very many years living alone. Alikuwa alone for a long time. Ukiangalia hata nini zake, although saa kuna vitu, kuna some conflicting ninis of how he lived, because if you look at how his house, as much as ni inakaya like ancient nini, but ukiona vile amenini mse either alisha toka nje kiasi akaona how other people lived, because haikuwa ati nini. But wanasema it was the last one, it was one, because I think loggers ndio walikuwa wamedidisha hiyo nini, because kuna fight between hiyo tribe na watu wa kukata mamiti. So watu wa kukata mamiti walikuwa wanataka kuwamaliza wote ndio, because ilikuwa like it was a fierce fight. So finally the last one died, so now you guys are thinking, okay, so the loggers are going to go in there. Okay, na hiyo nini, so Muturi anasema I get your point. Hiyo ni kitu tunatry kusema, like to sometimes it's success does that, but sometimes it's success actually Oscar Sudi. I have a feeling I know who this nigga is. I know who this. Lakini ni poa mweleta za ovyo leo. Alafu apewe taska. Apewe taska ni aje? Apewe taska ni nani? Ni aje mwafu? Ni aje buda? Niko fiti mwafu? Tunapongana nani? Apewe taska. Zio si jina yako. Jina yako ya gavani ama jina yako ingine ni gani? Jina yangu ya gavani Aruna. Aruna. So Aruna, una story gani leo? Story gani leo? Kwanza inanibamba kuchapiana na wewe. Poa pia si inatubamba. Nimesikia. Umesikia? Mwafu. Nilikuwa nataka kusema hivi. Unajua sijui kama tulikuwa program hivyo sikawa Afrika. Tunapenda kujoke sana na your mental health. Unajua? Hata mkisikia sijui eti kuna youth ama boy fulani anataka kuji ice, unaona tu wase wana joke around. But at the end of the day, ukiwa victim ndio utakuja kujua hii kitu inakuwa ni ukweli na wase wanakuwa wanaandago shit, unajua. Ni poa sana kama unajua msee yote ikuwe ni when but anaandago this shit. Chapiana na yeye, maybe tu hiyo wadi yako kidogo atakusikiza na hizi bullshit zitakuja kuacha wase tu wakilia, unajua. Ni hivyo jomo. Okay, poa. Wazi. I think another thing ile mubambika wazi jo, kitu mubambika juu ya Kenya ma Africa generally ni we don't solve anything pia through drugs. I feel like hapo ndio
place kama states hivi. So kila kitu ni nini ni hapa task kama nini place ka states unaga inakuwaga like chukua Valium, chukua sijui what, chukua Oxy whatever. Hizo zote kama antidepressant. Oxy ni pain Oxycontin. I think hiyo ni pain relief but kuna hizo whatever. Mr. Victor umetupotelea jo buda. Amesema pole sana to Ian and family. Victor ni poa kucheki jo uko sawa. So kuna hiyo nini I think Africa kuna hizo advantages za we don't always resort to drugs but now pia kuna zile the disadvantage ya kuwa mwanaume. So like getting that balance ya kuwa mwanaume na kuwa whatever if you can get that balance inza kuwa poa sana. So poleni mazee show ya leo haijachangamka sana. Hauna watu upenda tu kubonga juu ya rasa jo watu wametuhepa jitu webonga juu historia alafu I hope hakuna mtu yote tumemletea trauma kuspia na kubonga juu vitu kama hizi inaweza kuwa fanya waso mpaka nimewish ningeteremka na iPad maybe check stories kadhaa pia zime happen but ni tena nimeona ya upumbavu ile ime happen. Acha try kutafuta iko nauliza mental health ina consist of what baby nini hizo schizophrenia hizo zote akina schizophrenia iko anda hapo depression kina PTSD because PTSD na depression is different PTSD is where you still feel like you're still there in the war zone comes with paranoia and all that so kuna hizo kina schizophrenia depression it's a whole list of things because hata you're just wanting to be alone of course sometimes you just want to be alone but if you want to be alone full time now that's where the problem comes in like you don't even want even a woman to come next to you you just want to chill alone so ina cover you sisi ma professionals alafu shida ya Kenya I don't even think kuna iko kweli like a professional line to help Kahenyo unasema juu siko I'm not really sure about this but kuna section ya disability ya mental kama mtu akona bipolar nini anaweza enda a claim disability alafu kuna tu rewards fulani kama tax exemption kasale yako inatolewa pay yo Kenya Kenya okay so ukihighlight benefits za kujuizi vitu ni kama disability to some people like kama bipolar ni kitu huwezi unaweza control but ni kitu utakuwa nayo so unaona saa ukishow msee as in kuna vile kiare wanaweza kusort watu watakuwa urged kwenda learn more ndio pia waweze like a control financial kuna financial gain maybe ni zafanya watu wa open up kuna hiyo nini alafu big up to the silent patron si ndio so alafu pia juu ya the silent patron at least tukilialia kuna show iko sponsored so when we go back to like shows tutakuwa tukihaha sana juu ya the silent patron bado si ndio alafu wacha tucheki Victor so silent patron asante sana for the super chat then Victor anasema it's sad that we still have the man up mentality especially with some of the Kenyan friends here I really open to them because I've gotten that exact response but I do have my support system though it's such a whatever like I feel like sometimes as Africans we need to realize we are no longer in the bush we are no longer hunters and gatherers so the time ya kuman up iliisha it's not a war anymore the same way hata the women who used to strongly advocate for bullshit ka FGM silikuwa guys zote it was inspired na war like since unaenda war wife akikuwa horny you would be there to satisfy them so let's get rid of whatever is going all that bullshit but that time is gone it's a new era and what so we need to stop hiyo alafu pia
tuache pia hiyo ni whatever ulita nini Olympics ilikuwa Operation Olympics Operation and even suffering Olympics hiyo kwanza kunini alafu nini kusa on some happy shit ama whatever ni Tyson Fury challenge Anthony Joshua to a fight, alafu anasema 60-40 the split itakuwa 60-40 and Joshua anasema yuko tayari kufight but they're going to fight in December. So now what I'm wondering is kama Joshua litandikwa na that small white boy, this giant is going to whoop Joshua, unajua azin so I don't know but I think this giant is going to whoop Joshua kabisa. Akech nataka kuongeza but nimenotice nini yako ina Akach ni Akach saizi ni aje hiyo jina yake the last time nilisikiaje last time nilikuongeza kulikuwa kuna noise fulani kwa background sijui ilikuwa ni nini sasa iko poa saizi kuna so Akach hiyo Akach yako ni Akach ya Wajaka kama ni Akach ya nini nyingine cuz the last time nilisikia ilikuwa anko yangu fulani jo Akach so huge dude okay but he need alikuwa Akach from Nyakach pia ni from Nyakach Nyakach gani Nyakach Loa Nyakach Kabodho Kabodho okay mimi nakonga kuguta sindo jicho cha Gasini the only people wali produce president hata kama ali rule Kenya for 6 hours haijalishaki sio gaiko nene kwa historia tuandike tafadhali tuweke anaitwa Ochuka kwa nini umekagi Ochuka kwa historia jo Ochuka alirani kitu for 6 hours of course akuirani alirukwa chap kabisa so nini akachukua kutuambiaje alafu uko wapi kuna kanikani mchana bado huku ni 3:25 niko Oklahoma okay I'll be the bomb like the Oklahoma blast Oklahoma ilikuwa ule msalijidedisha Oklahoma alikuwa anaitwa akujidedisha wasi nani FBI building his name wende uko Oklahoma jo so Oklahoma bombing alikuwa anaitwa mimi huko hata nimekaa nilikuwa hata reason niliamua kujoin in leo ni relate na hiyo story yenu ya story ya mental health depression and stuff huko nimekaa saa hizi nishaka 1 month okay by the way 1 month so bado 1 month bado niko fresh huko okay and mimi kukuja huku ilikuwa abrupt as in nilienda interview ya visa on 8th and 9th kulikuwa na elections and president alikuwa announced on Tuesday so nilikuwa na travel on Tuesday usiku so unakumbuka hiyo tension nini vile ilikuwa so I had actually kutoka mapema and most of my friends hata hawako wanajua hiyo story yangu ya kutravel nini na hata kama wangejua watu walikuwa wameogopa wamehepa so hizi nishakaa month bana lakini watu wamechange wakishia wa Kenya wamechange kiaje watu wako na hiyo mindset ya wanajua uko na do unafaa kwa mwezi mmoja uko na do kwani umeenda kudu nini jo Kenya kupatia rules inaweza kuwa iko but unaona vile venye hata vile una relate na friends kuna venye wako na expectation fulani ukiongea hata ukisalimia mtu anakuambia vile huku ni kunoma huku kuna shida unasikia 1 month lazima na change your friends buda jazi 1 month in 1 month alafu cheki kuna 1 month alafu kuna internet before the internet people assuming that everyone is successful in America made sense unacheki but saa hizi lazima tukue serious bana like kitambo ndio majuli kwa this mysterious thing hakukuwa na internet msali alikuwa anapotea after 10 years amuoni nashtukia jo nani ametuti kutoka majuu alafu nampata kwa joint ya changamko like jo kuna so hiyo kwa Akach jo watu wako ni nini but sasa mentally nini imekuwa iki happen ni wewe ama kuna mtu najua mentally niko fit ni tu nilikuwa na feel kuna an aspect yenye sioni kama huwa inaongelewa juu
unapata when someone travels unajipata uko peke yako most of the time uko peke yako and apparently kuna expectation watu wako nayo back home and una have to go through vitu mob juu huko I think kila mtu anajua siku rahisi as in most people survive na 2-3 jobs vitu kama hizo so unapata time wenye mtu anakutafuta ni dondi anakutafutia ama anakutafuta kukupigia story ya shida zake then wewe unabaki uko na pressure una have ati unafikiria vile as in certain kitu nani happen but I had that thought vile watu walisao mtu anang'ang'ana na struggle nini kuimpress watu wenye wako home yet unasahau mental health yako pia ina matter. But imefanya nikafikiria mtu akienda place ka Jamaica bado wasio kusumbua uogole na do cause mimi nikienda Jamaica bado ni majuu mimi nikienda Jamaica na unajua kitu naweza do napiga tu kitaban alafu naambia best yangu anipige picha nikiwa karibu na rasta akivuta weed so the one inakuwa macho selal ule mtu anavuta bangi bwana aje ile wasodhara bangi Kenya hakuna mtu atakuomba dota na ule amepotea ule ni bangi tu pule Joso nilikuwa surprised tunapata history ya culture shock by then real juu kama hii Oklahoma State wasee wana vitu kama weed imekubaliwa but definitely lazima uwe na license then nilikuwa surprised kwenda Walmart bana mtu anatembea na bunduki actually inauzwa kwa supermarket na vitu kama hizo alafu unapata population ya blacks bana mko 3% yenye hata msee akikuona by the way na stand out vitu kama hizo culture shock ni real Nubian King umebambika mbaya imeifanya nikakumbuka story moja tu kama uboys ati mwezi moja nimekamuku steto mimi nilikuwa nafanya kwa gas station mimi sikuwa nikijua ati wase huko wanatembea na ndenga tu hivyo so ni saa 6 usiku bana nimebaki solo alafu jamaa katokea na bunduki na kabisa yani iko hapa hivi mimi naiona buda unajua ile bidi nimedive huko kwa counter chini huyo msaka janga kwani rada ni gani mimi nilikuwa nimesema sasa venye unaonaga sasa kwa movie tokibaga sasa leo ni mimi hapa nimefanyia alafu sasa uliwezaje kutoka huko chini ulijuaje si threat huyo mzee alikuja akaniambia rada ni gani kwa sababu aliniambia ona na hizo makizungu yao akanishoniaje mzee wewe usitense mimi nimekam tu hapa kununua ile bili na pip bado akasema hapana mimi sina noma mimi ndio una nini ilikuwa msembla kama mlami ilikuwa black sasa kwanza amesagi kuruka wakajua hii ni rap video mimi nilikuwa nimeona basi hapa sasa kimeumana leo ni mimi acha niingie chini hakukuita kunta kinta where you from okay hiyo ni interesting sana shock bado hapa ni mob lakini kitu moja yenye ningependa kuambia wewe msee unaona kujua hizo mastori ati wase ati kukomba dona nini unajua at first ukipata ile kiasi ati kwa sababu alikuwa bado unajua ni mwezi moja bado una feel ati kuna connection unajaribu bado ati wacha hata nimrushie $10 kwa nini kwa sababu at least unapata na hiyo kiasi hiyo ndio inafai kusustain bado unampea but with time it will never get better it will never get better then kitu yenye sahihi ni wakata tu wote kwa sababu after all auto haikutana nao sasa unajua ukikamuku ni kama maisha yako umeanza kivingine so kitu moja tu it will never get better ni kuwakata najua na umaga hata mimi ilibidi yani wale maarifu nilikuwa nikishinda nao nimewachezea chini kabisa so with time inaenda tu paka wanazoea heri wa kuitoa ni ngati lakini si ati unajaribu kuwa impress na wewe hapa hivi unajifinya kwa sababu hakuna mtu atakujali unaona alafu nini Nubian King we notice Ouma imeanza kukuingia sasa hivi tuko week 14 unasikia yani makilami zinaingia nakusikia it's getting better jikana ni sengine pia ni bamba ni sijikana tu watch saizi but Mobek so Mobek yake ni interesting cause yo bonga Kiswahili sanifu
alafu kakilami kanaingia hapo katikati so nasikia like oh shit like yani ile but nipo inamaanisha you've entered the system. Kuna kitu bado sija get to understand hii historia tuseme hiyo story ya accent. Kuna venye nime notice pia kuna venye hawase pia kuna wengine wana ni intentional wanajaribu kujifanya kusikia ndio sasa ujaribu ati unaongea kama wao as in ni kitu na feel kama juu for example kama kuna time hakuelewagi kuna time unaweza kusema yenyewe kabisa kuelewa hakuelewi juu tofauti ni Brito na US ni kizungu tofauti kabisa. Wewe ukienda Brito ukiongea vile tunaongea utaeleweka because Brito pronounce basically everything kama sisi but sasa US place because Brito I think Clinton ni Clinton so Bill Clinton but US ni Clinton unacheki Clinton. Ni Clinton so ukisema Clinton anashindwa hiyo nini hiyo team imetoka wapi because unless aisome see the same way Brito ni Sheffield Wednesday US ni Sheffield Wednesday so unajua US ukisema Wednesday kila mtu anakuangalia but the original mother tongue ni Wednesday acheki so hizo ni vitu zitakuhapenia na Wakenya wakisikia tena umeanza kuongea kama walami wanaanza kusema achana Wakenya vile tu nani Nubian Kim amekwambia unajua umeenda society fulani unajua uzuri wetu kama Waafrika ni tukienda society hatutaigi kuichange ngoja tukisema hiyo story hapa vile Mwarabu ataenda majuo nesama watu wamevaa wako ndeve anza kusema wavalishwe nguo sisi tunaga ujinga si wenyewe tunavua ati tunavua pia si acha tuvue hiyo ndio uzuri wetu kama Afrika na cheki so akati wewe fika huko Buda kujo kiwen kuna job Capital FM na kungoja usi nini hapa ati unajiweka alafu saa zingine kustand out haisaidiagi kuwa tu chini ya maji. Kuna mtu anasikiza na speaker anasikiza na speaker itakuwa ni hapa task kama mwa ilikuwa kati I think ni akati uko na headphones ama saa zingine kustand out si akati ni so ni ilikuwa kati okay sasa itabidia alafu kuna Tila Gishoro anasema nimekaa Germany 20 years na accent yangu haijaibadilika. Unajua kwa nini? Because kule ni Schwansteiger. Niko sure accent yako ya Kijerumani ni ya Kijerumani. Mwacheki. But accent yako ya Kilami of course kuza uongei Kilami itakuwa tricky kiasi but hiyo kitambo I think tunachukua ni utiaji until we understand why like it comes natural unajua hivyo ni kama uende coast au notice vile wasoendaga coast sana rudi na kitu ya coast unashindwa ni jua interact na watu wa coast so subconsciously ataifanya atry ku stop alafu ende hang out na watu wengine wa Kenya ndio inakuwa nini inakuwa hivyo so usi feel guilty ati juu na bonga nini si hata hiyo ya nani tuko tunasema tu juu wage na ni jazz tu vile na msala bonga sheng poa alafu na accent wage na ni nice yani nikaa nani das kwanza das pia I think alikuwa hapa but das pia waga na hizo za vile das ni sheng ukibonga sheng Makarios nini hapo kisahau kidogo Kilami inarudi niko like bado ni street lakini so nini poa so akach tafuta wase pia hata nimrudisha nioneka shida imeisha alafu Brian Mutula anauza sisi kwa watu kwa Arabu tuchukua accent gani ya Kioria au kama warge ama ya Subrimgo tukia Subrimgo alafu Dickson anauliza nayo ameona alikuwa anauliza iko Germany base gani so kuna hiyo nimecheki watu wameanza kurudi I guess nilitumia cha kubonga juu vitu depressing peke yake so apewe task uko na accent yapi mimi ni msoa mtaani tu. Huko kwako kuna jua. Hauna kijomieka. Cheki. Wapi kama nimeishi na huko la Costa alafu ya la Costa haiwezi ingia. Melki Junior. Cheki mwapo. Mimi labda ni tueng na kikwetu jo. Ya kwenyu ni gani? Labda ni
labda niweke accent ya Kikisia hapo bana jo. Mimi accent ya Kilami. I think Dishai mentioned kwa show. Dishai mentioned vile kitu wagafani ya Kenya. Susame? Amefreeze nini? Umefreeze. Sema. Ushecheki ilikuwa ni komishana fulani hivi wa Makarao mazame jaribu kuweka hiyo accent ya Kilami jo, alichoma. Namkumbuka. Alichoma jo. Ule wa Pillion. Lakini sasa kitu fani ni wase kuna mmoja alikuwa na weng. Unaona ule Karao. Ule wanini wa South Sudan ule. Alikuwa anaendaga hizo ma missions za I think aliendaga one of those missions. Ule alikuwa spokesperson wanini wa soja. Kuna mwingine alikuwa tu Karao wa Kenya tu. Ule alikuwa na try kudu hiyo Kilami ya US. Alafu alikuwa anaipoteza, afu anarudi, anapotea. Yani ilikuwa kuna mwingine alikuwa spokesperson wa I think KDF or something. Alikuwa na kila mingine hapo interesting yani. Lakini sasa kuna moja ile wasel kwa nafikiri ni accent but si accent. Ule Karao alikuwa na accent ya Kikale. Alafu alikuwa anabonga juu ya motorcycle accident. So anasema the Pillion. So akisema the Pillion kila mtu anasema billion. Lakini billion hakuwezi kuwa na billion passengers. So just hiyo Pillion or whatever. So he was actually right. But since ni accent ya Kikale, iko imetrend ndio wasema kama nyindo mafala jo. Ubudana. Alafu hajadia na tuenjeti accent yangu ni ya Kino. Kino gani? Kino si ni ile iko California. Sasa hizi iko Westside. Nilikuwa gani hivi? Tulikuwa tunadu? Tulikuwa gani? Tulikuwa tunachoma tukiwa toi. Lakini kitu moja hata utaweza ingiza accent ya Kimajuu, lakini unajua ile lugha ya mama naye kuna time tu inakujaga na kuchomea jo. Kwa sababu unapatana na wasee huku hivi yenyewe umetokea social ya Kenya. Kuna mtu anaongea hapo nadhani huyu jamani labda hata si Mkenya, labda ni jamaa fulani, ni black fulani wa huku hivi ameletwa. Kiasi tu accent ya Kikisii na chipingo maneno moja mbili tatu. You have inachoma. Umwami lakini kitu sawa. Umwami tuko poa. Unajua umeweka kamera angle mpaka hata wase watajua ushaika kwa hii couch. Exact na kongomsi. Nilikuwa mboka nikahepa nikuje huku hivi ni story na nyinyi. Nice. Majuku kwaje? Niko fiti mazee, hata nasikia story na accent. Bali hiyo kitu ni real. Ilifanya kuna mdem fulani best yangu aliwaipata, alikuwa depressed juu ya hiyo story. Mdem alikuwa ni madem walizaliwa states and then but the first generation whatever Kenyan Americans. So mdem alikuwa akikuja states, like alizaliwa states but ali grow up in Kenya. So alikama hapa at an early age like 9-10. Ile akashika hii accent ya huku, so akikam Kenya wase wanasema wewe ishia bana, wewe ni mlami unacheki. And then akirudi states like inakuwa ni ile hapana wewe ni Mkenya. So hizo mvutano, hiyo kitu ilikuwa like anakazana kupata inaitwa sense of belonging kitu kama hiyo. So hiyo kitu ni real, hiyo kitu sumbua wase wengi sana. It happens. Unacheki like two inakonga nile nani ilikuwa ni two black for TV and 2 TV for black, something like that. And unaweza kuwa 2 whatever. Like in some situations unakuwa 2 white for black people and 2 black for white people. Check it. So hii ingine ni ya 2 African for Americans and 2 American for Africans. So kuna hizo ujinga zile za unajua. So kuna simple Simon anasema vipi mwaf, just curious what happened to Ian. Nimechelewa si Ian. So tuko na show ikianza tulisema like hii show tumededicate to brother Ian anaitwa Godfrey. So Godfrey ni like the brother came small na on Tuesday night ali commit suicide.
so that's why like leo pia tunabonga juu ya mental health. So that's the reason why Ian hayuko kwa show ni juu story because of course wana deal na hizi bullshit zile ukam na funerals. Alafu on top of that pia tumekuwa tukishare like link ya WhatsApp ili unaweza join group. Alafu kwa hiyo group utapata like an M-PESA number ili unaweza tuma ka donation. Kesho pia tutakuwa na Ian mwenyewe. So of course kuna hiyo nini but so hiyo ndio kitu ile happen. Bro wake small ali commit suicide but no one saw it coming. So even Ian mwenyewe ndio anatuambia we talk about that so that people know that just reach out, talk to your family because you never know what people are going through. People don't talk. People don't talk. Alafu ni changie kiasi kwa hiyo story. Saa zingine pia kama kuna kitu inakusumbua ni better uongee, yani ile ndio mtu atajua shida yako ni gani na gani, unaona? Kwa sababu unapata kuna mtu yenyewe kuna kitu inamsumbua ndani lakini anajaribu ile kuficha mpaka unapata inakuja na kushinda kabisa, na hiyo ndio inakuwa yani kitu ya mwisho. Kwa sababu hadi mimi last week tu si kitambo so sidai kubongea sana hii riba kwa sababu unajua kuna boys wangu tunafanyaga na yeye wera huko ni Mlami. Mse tuko naye kila siku, tuko wera, tuko fiti. Ile Friday kama leo tumereleasiwa wote tumeenda mtaa, unajua Monday ndio utaonekana tena. Hausikii kijana ameenda paka kwa beach kwa sababu kuna beach iko kwa base huko hivi. Kijana alienda bana kajitupa huko hivi, body tu inapatikana kesho yake. Hakuna msee hata kona idea huyo kijana ni rada ilikuwa gani, kwa sababu ni msee akikuja ni msee alikuwa anapenda kunyamaza, ni msee tu wako sawa. Ukimuulizia uko sawa buda? Mimi niko sawa. Ile usipoongelea kitu pia saa zingine ni poa ile tu kubongea ile msee mwenye unakutana naye mwenye unaweza trust ile kubongea. Watu wengi saa zingine wanajipata kwa mess kwa sababu ile unajifungia, unacheki hutaki kuambia msee lakini ile kuongea hapo hiyo ndio the first healing, yani hiyo ndio the first chance ya kupata help kutoka kwa wasee, unaona? So hivyo tu ndio like kuna hiyo nini element ile happening like kuongea usaidia but sasa kuna watu I think huogopa kuongea because they feel like they are going to be a burden to other people and that's why now we should encourage people to talk. So ni poa vile umesema like watu waongee, wacha uongee alafu watu wakudisappoint than unyamaza na watu wasijue, unajua cause one day utaongea na mtu atakusikiza tu vizuri na na pia tena mtu akikwambia hiyo shida yani unajua sana sana si kama Kenya mazetu naonaga mtu anakuambia hiyo shida unaona unaamua ile kumrabo. Mtu akikwambia tu niko na hii shida na hii shida ni poa sana, hata kama amekuambia kiasi ni poa sana yani ile kuichukulia na uheavy fulani, unaona? Kama mimi tena si kitambo ilikuwa hii mwaka tu ikianza kitu mafeb niko na mkuzo alijihang na huyo msee amekuanga akisema, na mzee wangu alikuwa akinichapia saa venye tulichapiana hiyo time akidedi. Huyo msee alimshoni aje mimi yenyewe kuna vitu inasumbua 1 2 3 unajua ati hata mimi ninaona nitanunua kamba niende nijinyonge. Unajua nje mzee alimsho we hiyo ni kitu kidogo. Akamwambia sasa unajua ni aje walikuwa na Kanarok si place far na hapo. Akamwambia kesho mimi ninakununulia kamba mpya nikulete kwa keja tuone yenye utafanya. Akamwambia hata ikukua hivyo serious, wache hii riba ilale, unaona? Na a few months later huyo msee akajinyoria kwanza na kitu kingine na fence, alijinyonga mazee na fence na nini, na venye aliambia mzae mazee mzae alirabo vile anamwambia nitakuletea kamba uende ujineni, yani akuchukulia na hiyo uzito. So mtu hata kikwambia hata kama ni kitu kiasi chukulia na userious sana. Na buda alichukuaje? Mzae alichukua ni kama haikuwa kitu serious. Alafu after kunyuria pia after daddy huyo msee ati kuchukulia hiyo story mtu akijiwa na vile unasema mtu amejiwa na ni sengenge ama na sengenge. So mtu akijua na sengenge na ulikomwambia ende ajinyonge si lazima iku affect wewe mwenyewe unless you are the coldest. Definitely mzae sahi hiyo ni kitu
anaifeel anasema kumbe tungemsaidia. I wish ningechukulia na uzito venye ilikuwa kuliko sasa sahi ni kama anajiwekea lawama, unaona, kwa sababu ile design huyu msee alimpigia paka ile alimtrust akamshoniaje. Mimi nadai tuchapiane manze hapa hivi, kuna venye mimi na feel siko fiti. Najua mzee wangu ni ule mkale wa ndani jo. Ile design akaona manze hii mbwa kidini vijana wa juzi wame come through. So sijaisikiaje crazy. Alafu unajua cause kujinyonga it's a very violent death, and then sasa kujinyonga na sengenge like what like hako anataka kusurvive kabisa. Hakutaka kusurvive kabisa. Alafu karibia ni msee alikuwa lekwa nini, alikuwa leko and amepata tu kazi kama mwezi 2, akona mtoi mless. Alikuwa amepata kazi lecturer wa Eldoret nini Polytechnic hapo hivi. So ni msee alikuwa na job, so stressy job, si ndio? Si stressy job, stress ni vitu mingi sana, vitu zile ndogo ndogo. Kwa sababu hata huyu arefu wangu hawezi sema ati ni job, kwa sababu ni msee atakuwa ukisikia wako fiti. Ndio nacheki nimekuwa niki insist hapa nikiambia wase tuache hii mambo ya kuassume kila mtu unini juu ya job. It's not everything is financial, because unasema huyu ni msee alikuwa na job na nini na still aka nini, so ni poa sana tulani hizi vitu. Zagna na kwa mtu technical unashinda vile ile unaona hii kitu nashinda inaendaje, kwa sababu kama ni ganji yani hivyo venye tumesema huyo msee alikuwa ndiye amepata wera tu, alikuwa ndiye ameanza wera, alikuwa na hiyo furaha unacheki, alikuwa na hiyo furaha ndio nimepata wera, lakini bado alienda kujimada, kumaanisha stress hata haikuwa hiyo stress, itaweza kuwa vitu zingine ndogo, hata maarifu tu unapata. Kuna msee mimi hata nikiendaga nikibonga na maarifu, kuna ati stories zangu watakagi kusikia, zao tu ndio wanataka kusikia vitu zingine ndogo ndogo. Vitu yani stress inaweza tokea kila pali, in fact kila kitu so hiyo ndio nini. So ka watu wamefeel kwa nini like ile time tukibonga na Brian nilikuwa nataka kukata hiyo story ya do, nilikuwa nataka tusisimplify hii issue. Kuna time inakuwa nothing to do with money, it's just the human brain, it's like this very complex. Like the only reason tuko seated hapa ni juu kuna msesiku moja alikaa chini akasema what if, ndio brain yake ilimwambia what if naweza ongea na mtu yuko hapo, alafu what if naweza ona huyo mtu naongea na yeye akiwafaa na mimi. So unajua, so huyo mtu unajua at first aliitwa crazy, aliitwa cheesy. So kuna vitu za ajabu unacheki, hata niko sure and this is going to sound stupid but let's have a light moment. Ule mse wa kwanza kabisa alitoka kwa forest, cause unajua hiyo time watu walikuwa wanaambiwa lazima tukue hapa, usitoke kwa hiyo line, ukitoka kwa hiyo line unajua ni noma. So ule mse wa kwanza alidecide fuck it, acha nitoke. So aliona huyo ni cheese, walichukua ni cheese. Huyo ndio mse alienda huko akaona mazee ile nyika ingine kule kuna food ya kutosha, kuna nyama, kuna nini. But at first walimwita cheese, si ndio? Hata kutest kujua nini kitu moja su take for granted ni ile food shigidishi, tunajua hii ni poisonous. Kwa nini unajua ni kuna raili kula ndio watu wakajua shit ni poisonous, let's take it. So kanyoria so everything waga nini, so it's good talk. Self made ni aje mwa no inakupelekaje? Acha kufunika mdomo jo, hatukusikii. Nikumbuka jo tunakukumbuka cause uko na best yetu wa so inakonga nini, there is no way we don't also get love from Oslo. Unajua best yetu Stepanek kwa niambia nyinyi ma best mbaya mzee, anacheza rugby boy wangu mbaya. Anacheza rugby? Labda kama mcheza chini ataki watu wanao. Yes, Stepanek ajai tuambia ni msoa ruch ashaiza waga. Because I think lakini actually kitu fani, unajua mimi na yeye tumekuwa economy for so long. This gani, I think maybe like 1 week ago tumekuwa tukiongea sobre economy. Akaniambia mimi ni sponsor mkubwa huko mazee, na mwambie acha ujinga. Mimi kwa economy sijai kuona. Jina yake official si yenye nini na nini na yona. Sasa kama mbona unatumia jina gani, kwa sababu kila mtu economy lazima ni mnao.
Yeah. Aliniambia hivyo, nilicheka nikaisha. Anakuwa behind the scenes. Yeah, ule ni wetu mpaka umesikia vile ame come up. Nimesema hiyo kuzilikuwaga hii show iko sponsored na Stepanek akiwa Masaiza Norway because there is no way. Sasa yeye anafanya majob mob, yani ana time ya kujoin, but alikuwa amenisho akipata ridhaa ataingia. That's why ako behind the scenes, watu wengi wamteki, lakini ni boy wangu mbaya sana. Wewe ni boy wangu. Man. After chiki blessed 112 anasema tukiwa watoto had an older cousin alikuwa depressed. Now I know better, but watoto alikuwa anasema yuko slow na ana need attention, so sometimes society just dismisses. Yes, especially like we as the African society, the way we are tuko I think because of also the way life utupeleka kuna vitu tuchukuagi seriously, lakini kwanza talking about taking things seriously, umecheki interview Amanpur na nani na Ruto? Sijai watch kabisa kwa sababu I know it's an old interview. Na niliona before kiasi pia. It's not old after akwe declared president. President elect. Because kuna ingine nilionaga pia kuna the first few minutes zinanikatia na acha nayo. Kuna hii after akwe declared president elect. Alafu ikafanya nikajua kwa nini raya kadhaa ujao na wezi kula mwafu jo shogo history ya ngono jo kwa kilo story jo. Studio yetu inakuwa natural, but sasa Amanpur like 10 years ago aliuliza Uhuru Kenyatta juu ya like homosexuality like LGBTQ in Kenya, si ndio? Alafu akapata Ruto years like 10 years later still asking the same thing. And I was like, now you're pushing it. And you are like, like Kenya is not a country as much as like homosexuality is outlawed in Kenya. It's against the law. But we don't go out there to persecute. Yeah. Like the Kenyan government, people are busy looting the treasury and hakuna mtu yuko anajali nani anamevua na suruali na nani. So ukikujaza journalist and you put it like it's this big issue. Sa hiyo Rwanda ulide alivaa ile outfit tulibonga juu yake kwa podcast. Unajua alipatiwa 2 years. Ampatiwa 2 years for that. And the dictator Rwanda ajoongea, and I'm thinking the reason ajoongea because he feels that if he saves her it's going to have told his daughters that it's okay to do whatever she did. And it's bullshit. So if a man is to go to Rwanda and talk about clothing, it makes sense, but not Kenya. Like your story mpaka Ruto alikuwa anamwambia like if it ever becomes an issue we'll address it, lakini saa hizi that's not it's not an issue because no one has been yani because it's only an asshole who will be like watu nini like nothing to do with us. Sisi tuko focused hapa, wajua. So nilifeel like Amanpur hapo ni bullshit, nile tu kutafuta some headline ndio ikue. Lakini kitu ilinibamba ni vile Ruto alicomment juu ya Ukraine. We are going to engage them to find buda niko like unadina watu hijo like buda jo you are not going to engage anyone. Ukraine hawajali juu ya mtu yote. Ukraine yani Russia hawajali hata kwa nafikiri hizi countries zingine hazijatry ku engage. So hapo niliona like hapo niko sure hata Uhuru alicheka like I used to be like you. So good idea really happened. So but your interview Amanpur I can get the whole interview. Nimewatch hizo snippets. Alafu I think ni Citizen walikata vibaya because I'm assuming it was longer than 5 minutes. Na Citizen wamekata 5 minutes. Na kwa hiyo 5 minutes like 1 minute wanabonga juu ya yeye na Kenyatta jam congratulate watoka from Kenyatta. Citizen wamekata to your story ya like homosexuality, then the last 30 seconds ni stories za kuwa hustler. Wacheki so ni hivyo